Can you hear me? Hello. Thank you, Akash. Oh, thank you, Shubham. Okay, we'll start within 1 minute. Still, I'm admitting people. Okay, so I think 5 minutes we have spent to admit the people. A small question for everybody. What is the understanding of outsourcing till today? Last lecture we have seen the meaning of outsourcing examples. So now somebody may unmute and tell me the meaning of the outsourcing, or somebody may put the in chat box like what is your understanding regarding the outsourcing? This time being, I'm admitting the people. Think for 1 minute and tell me. Yes, please.
Anybody? In name itself, it is there, right? So it's simple. Everybody should answer there in chat box. We have spent almost half hour yesterday to discuss on the outsourcing, to discuss various examples. You also have contributed, but I guess you've forgotten the meaning of outsourcing. Purchasing, Kedar is correct, Kedar, purchasing the goods from outside supplier. Yes, but which goods, right? So you need to mention. Once again, Kedar, you can correct. So you mention specifically like which goods. Akash is telling anything that is purchased by outside, but anything is not there. Specific word we have used for that anything. Specific discussion, right? HR management, facilities. Yes, you are telling examples, but I am asking the meaning of actual outsourcing. So we are getting work done from outside, but which work? That specific answer I need. HR management, yes, people are outsourcing. Facilities, various facilities management, people are taking help of outsourcing. But generalized word for that outsourcing, can somebody tell me? People started joining late. I don't know why this is so. Vivek Jadhav, please stop presenting. Vivek. Vivek, please stop presenting. Vivek Jadhav. Click on button stop presenting so that I can present and I can. So please don't disturb. So please take care that you should not present anything in between, so that yes, we were discussing about the, yes, somebody mentioned correctly, Rohan, you are correct, services other than core work, exactly. So this is a generalized word like core work and non-core work. So try to understand, outsourcing is generally for non-core functions. So if you are giving your core function outside, then how you can call it as outsourcing, right? So giving non-core function outside the organization and getting that work done is the outsourcing. So it's very important, core work and non-core work. Vivek Jadhav, you are opening video. I don't know why you are sharing. So correct. I hope you understood, Rohan, correct. And once again, just for your information, giving the non-core function outside the organization, it is nothing but outsourcing, right? Non-core function. So every company may have core function and non-core function. So try to identify. Yesterday we discussed a lot on this outsourcing concept. We discussed its advantages also. We have discussed also some of the limitations, and then we discussed various examples where outsourcing can be implemented, right? So now today we have to discuss about the one interesting concept called ancillarization, and later on we'll discuss one content view, and that is also option available for you, that is reverse engineering and import substitution. And at the end we'll discuss MCQs. And today we have a 2-hour lecture. So in second half probably we'll enjoy one video, right? So this will be the schedule of today's lecture. So let us start discussion on ancillarization. So friends, this word is very new for you. So ancillary unit, what is that we have to discuss first. An ancillary unit is defined as an industrial undertakings having investment in fixed asset, in plant and machinery, whether held on ownership or on hire purchase, not exceeding rupees 100 crore and
engaged in manufacturing and providing services. So let us focus on this first big sentence, big pointer. So see, one concept is having many conditions, right? So then and then only you can call it as a ancillary unit, getting, or ancillarization. So once again, I am telling and I have highlighted some words in this particular definition. So here they have kept some condition for ancillary unit, like having investment in a fixed asset and machinery. So now what are the fixed assets? You know, fixed asset may be land, maybe furniture, building, right? So like that, fixed asset, even machinery is also comes under the fixed asset. So condition is that you should have investment in a fixed asset and machineries, maybe your own investment, or you can hire that investment. Hire means you can hire that machinery, you can hire land, you can hire building, right? On rent you can take. And its investment is not exceeding 100 crores. Getting? So if it is more than 100 crore, then it is not ancillary unit. This is a condition they have kept for the ancillary unit. So in fixed asset, those organizations are having investment up to 100 crore, and those organizations are manufacturing part, components, sub-assemblies, tooling, giving services, various services, but not less than 50%. कमी 50% खाली नकोय. So if you are providing service or you are providing some of the components to any of the organization, then that supply should be more than 50%, not less than 50%. Getting? So how many conditions are there in terms of number? So 100 crore rupees of investment must be there, and 50% supply at least you should give to other party in your organization. If your capacity is to give 1000 assembly per day, then at least you should provide 500 assemblies to other party and 500 assemblies to other party, like that. So these are the conditions. So this activity is called as ancillarization, providing the product, services, components to other party not less than 50% is the ancillarization. This activity is called as ancillarization. Now you may think like, sir, it may be a small scale industry, it may be medium scale industry, like that. Yes, these are the industries only, these are the companies only. But every if you are providing supply to somebody, you may have some licenses, ancillary licenses you will get, and you can fill the many tenders of government also, maybe of private sector also. Getting? So that's why this concept is very important. You, while filling the tenders of various organization, government organization, private sector, you should prove with a document like you are having investment in your organization 100 crores, right? You and another thing is that you are able to supply minimum 50% part to other party. Getting? So this concept is called as ancillarization. Getting? So now let us discuss some of the advantages of this field. What are the benefits of ancillarization? Now first thing is that within minimum investment you can start large units. Getting? So if you want to start one large unit, or you want to produce many products, or you want to start a big project with less investment, what you can do, you can approach such an ancillary unit and ask them like, I need sub assembly, I need assembly, I need sub components, right? So like that you can approach to 5-6 ancillary unit and get the work done from them, because they will have investment. You need not to make any investment. Getting? So you people will just take the help of ancillary unit and you can start production, and within less investment you can establish your large unit. Even you can see like government is giving contract of railway bogie manufacturing and all this to ancillary unit, because they are having confidence like this person is having investment, nice investment in fixed assets and this machineries, and he is able to provide minimum 50% supply to me. Then people become confident and people may give you various contracts, and they are getting work done in this way. So try to understand
these are the legal terms. So investment and supply. So if you are able to do, then you will be recognized as the ancillary unit. Then another benefit is there, or advantage is there. Ancillary units just in time concept helps the large companies to bring down the inventory level and save a lot of money. You may be knowing this just in time, within time you will get supply. So ancillary unit generally gives supply within time. Suppose today you need 1000 component, right, from that particular ancillary unit, but you are not having space to put that component in your organization, 1000 component or assemblies. So what you can do, at the morning you can call few components, at afternoon you can call few components, and you can dispatch your product after assembling everything. Getting? So I want to tell, so just in time, whatever ancillary units concept they are utilizing, it is very essential for small scale unit, and a small scale unit take the benefit to bring down their inventory level. And obviously inventory level, if it is down, then you can save a lot of money also. Then another advantage is there, sourcing is economical. Still people are taking admission, I don't know, they are sending request to join. Okay. So Shubham Sate is telling, sorry sir, network issue. To whom, or to you or to me? Rohan, Vivek, Jadhav, I think, is there any issue of network audibility problem? Can you hear me clearly? Yes, please respond. Hello? No problem. Okay, so I think they have their own problem. No problem. Okay, we'll proceed. So sourcing is economical from ancillary unit that are normally located near to company. So generally, small scale unit take the benefits of nearby ancillary units. So what is the benefit of it? They are nearby to you, and just in time implementation will be possible for all the organizations. So this is the benefit. Then ancillary unit work with the parent companies in the process and product development. See, you are asking that particular ancillary unit is nothing but other company, right? So don't confuse in that particular word, right? Ancillaryचा मराठीमध्ये मिनिंग आहे उपकरणे वगैरे. सो डोंट कोरिलेट दॅट मिनिंग हिअर, राईट. आहे तसं थोडासा कोरिलेट करायला हरकत नाही, कारण आपण त्यांचे इक्विपमेंट वापरतो म्हणून हा शब्द वापरला गेला असेल. गेटिंग? सो या शब्दाचा आणि त्या पर्टिक्युलर कन्सेप्टचा जास्त फारसा संबंध नाही. ठीक आहे, उपकरणे वगैरे असं म्हणू शकतो. आणि थोडासा रिलेशन असं लावूयात आपण की त्यांचे अँसिलरी युनिट म्हणजे दुसऱ्या कंपनीमधले उपकरणे तुम्ही वापरता म्हणून त्याला कदाचित अँसिलरी युनिट म्हणलं असेल, for production of your product. So try to understand. So we are discussing fourth advantage, that ancillary units works with the parent company in the process and product development. Parent company means a small scale industry, right? Those who need help from ancillary unit. So generally such organizations take help from that particular small unit. For what kind of help? Which kind of help? Product development, design, analysis, like that help generally ancillary unit give to parent company. So these are the advantages of ancillary unit. So try to understand, these are the legal term which I have told related to ancillary unit, having investment around 100 crore and able to supply minimum 50% out of his capacity in to other parties. So this was the concept and its advantage. There are certain limitation also. If you are taking help from ancillary unit, then there are certain limitations. So first limitation is there, delay in payment. Delay in payment if it happens, then ancillary units will be in a big trouble. Generally it happens, delay in payment, the ancillary units are facing problem of payment. Generally what happens, if they are providing components to two companies,
and they are investing much more money, around 100 crores. And if they are this party is not giving, that small scale industry is not giving bills in time, then these people will be in a trouble. From where they will purchase raw material, from where they will make the salary of their employee. So delay in payment issue happens always with ancillary need. Reason is only one: this small scale industry people are giving bill very late due to they are not getting their product money or bills within time, because they are taking product sub assemblies products from the ancillary need, they are processing it or they are assembling it, and then they are making marketing, then they are selling to various dealers and all this, and then they are getting money. So this process requires a little more time. That's why small scale industry people are not able to give this ancillary needs bill. And many times this problem is there, and this is the big trouble ancillary units are facing. Then another limitation disadvantage is there. When parent company revise the specification, then ancillary units are sometimes not given the expected support for adopting the higher technology, not given sufficient time to bring changes in the technology and to match that of parent company. So in short, I want to tell what is this particular limitation. If small scale industry or that parent company makes some changes in a design, right, then what will happen? Definitely that ancillary unit need to change their setup of production. Design is changed, means its setup is also need to be changed, right? In that case, there is a big trouble to ancillary unit. Ancillary unit faces a very big problem, because suddenly if you are asking to change the setup, it's quite difficult to that ancillary unit. And then so that time they generally deny to accept the any recent change, whatever is there, or specification is new, whatever there in your product, they are not accepting it. And even they are not adapting the higher technology which your small scale industries are expecting, like make changes in this technology for production of product. Then they may not accept immediately, right? So they need, if they, you are asking change technology, you are asking for the changes in a system, then they definitely adamant and they never change. So this is the limitation of ancillarization. Getting? So this is about the concept called ancillarization. In exam, this particular question is asked for 4 mark. They're asking concept of ancillarization, and later they're asking what are the advantages, limitations, like that. Getting? So this is about the ancillarization. Word is very new, but concept is very simple. I have made it simplified to understand you people. Getting? So now I am claiming like this is the option available for you, right? So just you approach ancillary units nearby MIDC, and you ask them like, you are giving support to various small scale industry, can I help you? So they definitely they will be ready, like yes, you take this product, you purchase one CNC machine and start production and supply us some of the component. Ancillary units also taking help from others, right? And you people are the right entrepreneur there to help ancillary unit. That's why this is option available for you. At the beginning, you cannot have investment of hundreds of crores, right? So it is quite difficult for the potential entrepreneur. So how this option will be available to you? You just help ancillary units and support them, and definitely they will be appreciated. And many ancillary units also are taking everything from other parties, right? They sometimes they behave like an intermediate also. So this is about the ancillarization, its advantages and its limitation. Okay, so I hope you understood this concept. 4 mark note is there. You can elaborate in examination. Let us discuss one content behind. It is also option available for you, like franchising, outsourcing, ancillarization. I have told 3 options available for you, right? So you can choose any of the option and you can start your organization. But beyond that, one content behind is there along with me, like reverse engineering and import substitution. How this option will be available for you people? Reverse engineering and
import substitution. So let us discuss at the beginning what is the reverse engineering and import substitution, and later on we'll discuss what is the relation between these two, reverse engineering and import substitution. Definitely I will ask this question to you, like what is the relation between reverse engineering and import substitution? If I explain the meaning, then definitely you will explain what is the relation in between two. So let us discuss reverse engineering. So name itself is telling, like it is a process of redesigning an existing product to improve its function and add the quality. Suppose you have one bottle with you, somebody is producing it, but you can, if there is a secrecy in that product, you can purchase that product and again you redesign. Whatever design already product is there, already design product is there, right? Physical product is there. So this is a design product. But in reverse engineering, it is expected to redesign that product, right? So obviously in redesigning, you may not be having drawing of that product. You may be having actual product in front of you, and you have to go in reverse way. You have to take vernier caliper, you have to take micrometer, you have to use various digital devices to measure that product sizes, shapes, curvature, length, whatever dimensions are there, its thickness. So you have to measure it, right? Then by measuring that product's dimension and all this, you have to prepare a drawing of that product. Getting? So this is a procedure of redesigning. Simple way. But why you should do reverse engineering? There should be a specific intention behind it. First intention should be like improve its function. Already existing product is there. If it is not giving a proper, it is not working, functioning properly, or it is not giving good efficiency, or it is not having good life of that product, then specific intention is to improve its function, performance of that particular product. And another thing is to add quality inside that product. If you are using product from somebody which is not of that quality, then nobody will purchase. People will say like earlier product is good, this new product is not good. So that's why I try to understand the reverse engineering is not some people say like it is a thief, right? The people behave like thief and they make reverse engineering and produce the product. See, already existing products are there in market. Nobody will restrict you to use that product. You can purchase, you can pay money for that. You can bring that product to your organization and work on it, right? You have freedom. You have freedom to purchase some products, but there are certain legal things also. For example, if you are doing as it is product, right? Same product as it is without changing anything. If you start producing, then there may be the legal actions. If that product is patented, right? If there is a copyright related to that product, and in such cases, as it is product, if you are producing, then there will be the legal action. Try to understand in simple way. So generally, for which product you should go for reverse engineering, whose patent copyright is vanished. So you may be knowing like patent is there for only 20 years. So I will recommend to go 20 years back and purchase such a product which their patent is vanished, or that limit of patent date is vanished. So you can purchase such products, or you can get those products and make the reverse engineering. Getting? And even there is a patented product, if you purchase and make the changes, right? So don't use as it is. You may change internal mechanism, you may change its shape, you may increase efficiency. You need to prove it, like whatever product is there in market, I am different from that. Even you used the patented product, you have to prove that, right? And definitely you should make some certain changes inside it. Getting? So nowadays you can observe like there are antiseptic liquids. Many antiseptic liquids are there. Almost function is same, right? But whatever chemical ingredients are there, they have different ingredients. So cleaning is the main objective, right? But inside whatever chemical formulas are there, make some changes in that formula. So this way. So I hope you understood. So reverse engineering is not a thief. It is a very innovative way, and it is option available for you.
Why I am telling reverse engineering to you people? Reason is only one. You people may be wondering like what I should produce. So you produce whatever existing things are there. Already products are there in market. Make some changes in that. And as an engineer, you can make simple changes. So let us take example of Google, right? Google is already in market. Many people have their own design. So why you are not using same thing to produce? Make some changes, shapes, material, right? Its quality. It is possible. So generally, people are preferring reverse engineering to update obsolete product or old manufacturing process with more current and less expensive technology. See, why people are preferring reverse engineering? They want to update the whatever materials are there. There is a big development of material in the market, so they need to update material, right? So if you consider example of aeroplanes, whatever materials earlier it was heavier. Now people started with reverse engineering, like they implemented with composite materials, lightweight materials. Getting so whatever old manufacturing methods are there, people started producing product with the help of 3D metal printing. Even they are not going for old castings like that. So for that purpose also people are considering reverse engineering. So this is a content beyond I am teaching to you people, but try to understand this is one option available for you. Search the existing component which are there in a market, and with the help of some softwares you can redesign that product and start production of it. I hope you understood this particular concept. Now let us discuss about the import substitution. That way both the topics are different, but you have to tell me relation in between. In this whatever relation is in between two, that relation you have to tell. So try to listen carefully. Then import substitution means what? So import substitution is a trade policy which having aim to promote growth by restricting imports that makes competition with domestic product. What is this import substitution? It is a trade policy. Vyaparachi policy. Obviously, it is of our government. Every government has their own import substitution policies, right? So what is that policy? So that policy is having intention to restrict the imports, means whatever products we are purchasing from other countries, to restrict that import, like you don't purchase such a product, like that restrictions are there. And which product should be restricted in this policy? Which makes competition with our products, indigenous product or domestic product means our country's product. So government generally identify, yes, there are already automobiles, so we should restrict the purchase importing of automobiles. If somebody may say like I am producing the medical equipments in India, why you are importing that product which makes competition with me? Low cost product you are purchasing which is having long life there, right? So I am producing, you are making unnecessary competition with me. So such a products, restricting such a products which are making competition with our products, that policy is called as import substitution. म्हणजे जे काही इम्पोर्ट आयात करतो त्याला अल्टरनेटिव्ह म्हणू शकतात, अशी पॉलिसी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची आहे. सो इम्पोर्ट सबस्टिट्यूशन अप्रोच substitute externally produced good with locally produced good. हा एक फायदा आहे. Then objective of the import substitution is to promote domestic industry and employment generation. का केली ही import substitution policy? Reason only two. First thing is that promote domestic industries. Whatever product we are producing, our entrepreneur, Indian entrepreneurs are producing the product to save them, right? This product policy is made. And second thing is that employment generation. If you are producing all the products here, definitely people will get job and employment problem will resolve. So these are the objectives, right? So now this is the concept of the reverse engineering and import substitution. So once again, I want to tell related to reverse engineering, some of the aspects of reverse engineering, and then you can answer to my question. Why reverse engineering? Why reverse engineering is required? Original producer no longer produces the product. Do you know generally many
producers, if there is a older product and if there is a less demand in market, generally people stop the production. Original producer of that particular product, they never continue the product for further many years. Exceptions are there, but generally. So that's why you can use their products. Those who are not producing nowadays, use reverse engineering and you start production of it. Obviously, you need to use alternative materials like that. Then there are inadequate document of the product. If you consider the product maybe 30 years back, 40 years back, right? There are so many products. So their drawings are not preserved. Nowadays, computer is there. That's why we are having drawings from last few years, a few decades. But maybe 40 years, 50 years back, drawings we are not having. And there are certain good products, right? So documents are not there. That's why by using reverse engineering, you can generate the documents also. Then next one is that some bad features of products need to be redesigned. Some bad features of the product need to be redesigned. Can you hear me? Actually, I lost the connection for 1 minute due to call. Can you hear me? Okay, thank you. Thank you. Now, why reverse engineering? Third aspect is that some bad features of product need to be redesigned. Sometimes it is possible, like whatever products are there, it may function like badly. It happens. Like you may observe, like in your even in your house, while opening the door, you are not comfortable with that hooks, right? So you may think like this is a bad feature. It should be like that. It should be in this way. I think like that. Imagination of that particular product, and whatever bad features are there, you have to imagine, and you can redesign it, and definitely people will accept such a new things. Then another thing is that to update absolute material with new one. So you are knowing like every day there is a new material. People are working on composites, metal matrix composite, natural composites, and there are very interesting carbon composites, glass composites, and due to this there are development of materials, strong material, lightweight material, efficient material. Now whatever older material we are using, so definitely it should be replaced because we have source of recent material. So for that reverse engineering is required. That's why reverse engineering is having many significances. Then advantages of reverse engineering, how many advantages you will get? I am telling like you go for reverse engineering, definitely there are advantages. That's why I am telling. First advantage is that cost saving for developing new product. So if you started developing from scratch, so it is quite difficult. You need to have more investment. But if you have ready material in front of you, ready product in front of you, just measure the dimensions and make the drawing, right? So but many time if already existing product is not there, then you should start from the design, then analysis, then actual prototype testing. Many things will be there, and that's why you need much more cost. But if you go by reverse engineering, you can save a lot of money. So cost of development will be definitely reduced. Quality improvement, definitely you will improve the quality through reverse engineering, because you are looking for that only, right? Through reverse engineering. So obviously you are not producing as it is product, and if you produce as it is, then there may be the issues of copyright and patenting and legal actions may be there. So if you improve the quality, that was the objective. So definitely reverse engineering will help here. Then competitive advantages. So for your information, many people are producing same product. So they always purchase their product and they check it, and they see what that person have implemented inside it. Now how I can implement his style, how I can use my manufacturing style, how it will be innovative. So many competitive advantages you will go get through the reverse engineering, and you will be sustained in market, right? Every day people are making new changes in their product. So try to understand, for competitive advantages, reverse engineering is the best option.
So you maybe think you actually we have seen one video of I think Ramdas Mane, right? Who is producing the which product? Thermocol machineries his product is thermocol machineries. So now for secrecy, how he maintained the secrecy? By putting MCL on that particular circuit and all this. Like that, people are doing nowadays. So whatever important things, important coding, important structure, people are hiding, and they are maintaining secrecy also, and nothing wrong in that. So in such a cases where secrecy is maintained, it is quite difficult for reverse engineering. So this is only one limitation. Like if secrecy is maintained, even some of the companies are not giving single document, single paper outside the organization. Even you cannot attach pen drive to your computer, and you cannot take anything outside to your organization. So in such a cases, reverse engineering is quite difficult. So while design, especially in design field, but actual product you can purchase. But people still they have used a very big secrecy inside it. They may have fixed a circuit. If you try to break it, then everything will broke. Like this Ramdas Mane implemented MCL on his circuits. So in that case, competitive advantages will be less. Applications of reverse engineering. So everywhere you can go for reverse engineering. Manufacturing field, medical field, softwares, everywhere. There is no limitation. Even in medicine related thing, you can go for, you can purchase medicines of other. You can check the ingredients, and then you decide and you start producing the products. So each and every field, there is a chance of the reverse engineering. So small question for you before proceeding to MCQ discussion. Have you seen or have you decided or is there anything in your mind like I want to produce the reverse, I want to implement the reverse engineering and I want to produce so and so product? Is anybody, it is optional question. Is anybody decided to go for the production of products in a, by using reverse engineering? Think for 1 minute and then we'll proceed. Or and now at the end I will ask question relation between reverse engineering and import substitution. Anybody decided? Definitely no, but friends, this is a very good option. If you have not decided it, then at least think now for 1 minute, and if you are able to answer, then put in chat box. Think for 1 minute. Okay, I guess you are not able to answer, but think, if you are not decided, then you can decide bottles, right? You can staplers, educational related material. Go by reverse engineering, possible. Okay, now next question, which I have asked at the beginning, that is there any relation between reverse engineering and import substitution, or how you can correlate this? What is your opinion about these two concepts? Any perception related to these 2 points?
because 2 points looks very different, but there is a big relation between them, very strong bond between them. Can somebody answer for this? Little tough question, right? If you have understood both the concepts in depth, then definitely you will answer this. Okay, I guess you are not able to answer, but try to understand, friends, which products you will select for the reverse engineering. Try to understand what is the relation between them. If existing product is there in India, whether you will like to produce same product by reverse engineering. Suppose Gaurav want to produce one product, and Rohan will help, or he will take his product and he will start producing a product with the help of reverse engineering. Competition will be in India only, right? In this case. So which component you will select for the reverse engineering? Definitely you should not choose indigenous or Indian product for the reverse engineering. Reason I am telling you, you are making competition with nation only. So those components are restricted for importing in India. Such a products you start producing by with the help of reverse engineering. Getting? So import substitution policy you should know. Government, that documents are available online. So you choose some of the products. So I have some of the list in the coming chapters. I am going to show that how many products are allowed to produce in India. So reserved for small scale industry. Many products are reserved for the small scale industry. We have later on discussion. But time being, understand that those components are restricted with the import substitution policy. Such a products you should start producing with the help of reverse engineering, so that other countries' products you can purchase one product, two products here in India, and you can use reverse engineering and start producing. Then and then only this import substitution policy will be fulfilled. Getting? That's why I'm telling, generally those components are restricted in our country for importing. Such a product you should choose. Now question will be in your mind like, sir, component is restricted to purchase here, right? Importing is restricted, then how I can purchase that same component? Friends, it is possible to purchase certain component, right? Not mass purchase. Under the import substitution policy, there are certain norms. Like you can purchase few components, right? Not mass production, like 1,000 component every month, 1 lakh component per every month. Not allowed. One component, two components, three components, two, three products, like in numbers, a few numbers you can purchase it. And you go for the redesigning of that and start producing, especially in medical field. For your kind of information, almost 90% medical agents we are importing from other countries. Getting? So already compounds are there in our country. Why you are not purchasing, or why you are not using for the reverse engineering? Ventilators we are purchasing from China. That various testing kits we are purchasing from China. Especially our country is a market for. We are purchasing each and every product from other country like China, and we are not thinking to produce same product. It is possible. China is not having this patent or trademark for each and every product. Trademark with brand they are selling in our country without quality also. Thousands of components we are purchasing in a year, even in our family. Getting? So why you are not thinking? Actually now China, India restricted import substitution under policy. We have restricted many more components from China, products from China. So use the reverse engineering, use the import substitution policy, and start production. And this is the one of the better options available for you, like franchising, outsourcing, acillarization. So I hope you understood this. You are not able to answer, but I tried to answer, and I hope you understood. Yes, anybody? Is there?
Or you understood? Say yes, no, something. Have you understood? Respond something. Yes, can you hear me? Okay, Akshay, you understood. So it is sufficient. So now I will request A division people to put your roll numbers here. A division people, please put your numbers, and I request B division to wait. Don't put numbers in between A division. Once I will tell, then that time you can start. While taking attendance, it is quite difficult. A division. All people are live, right? And they are listening, but I don't know why they are not answering. If I ask to put number, everybody started putting number. Good, you are listening, but try to answer it. At least respond. You have understood, not understood. You need once again elaboration, certain question. Okay, A division completed or not? We'll wait for A division. Still, few people are putting numbers. And don't put the double number. I am asking to give the meeting like in this people starting again putting the number. It is quite difficult, and I am wasting my time to put in roll book. Roll book. Actually, I am checking like Sonar somebody. Sonar is there. Again, few people are there. They are putting two times, three times. I don't know why they are putting twice, thrice. B division, please put your number now. Somebody Nihal Sheikh yesterday kept four times, three times like this. So once you kept, I can understand. It is being recorded here, and it is we can preserve. I am preserving it in Google Drive. So once you feel put, no problem. B division. Actually, we have a very interesting one video, almost biography of Dasratji Mane, owner of Sonai. So definitely you will enjoy it. But before that, we have to discuss some of the MCQs. Okay, B division people completed. Now I guess we should move on discussion related to our MCQs. And I can easily understand those who are not attentive start putting number at the end. Those who are not attentive. Okay, so first question for you. You people can put A, B, C, like whatever answer you feel, but not randomly. So think and put the answer. I will read the question options. You have to answer it. Whatever discussion we have made in chapter number 2 till today, almost 50% syllabus we have completed. Out of 4 units today, we have completed 50%, means second unit also. So after MCQ, maybe in tomorrow and day after tomorrow, next week, we'll start our chapter number 3. Okay, so first question is there, a business arrangement where one party allows other party to use a business name and sell its products or services is known as a cooperative, franchise, an owner manager business, a limited company. Well, everybody mentioned a B answer and it is correct. So if franchise, one party gives right to other party. Very simple thing. Then second question is there. Actually, people are putting right answers here, but in examination, I conducted examination last time. Only 40, 50 people were present.
That time they mentioned wrongly. I don't know why. So you are putting answer correct, but in examination. So maybe tomorrow we are going to conduct the online MCQ examination. So there maybe such a questions will be there. Okay. Second question is there. Good resources of information for an entrepreneur about the competitors can be obtained from website, product information leaflet, company reports and published accounts, and all the above. Okay, then putting answer D. So it is correct because website is also good source of information. Leaflets of product is also good information. Company reports and published accounts also one of the important source for getting information. Then next is that entrepreneurs are motivated by money, personal values, pull influences, all the above. Right, so entrepreneurs think for money also, personal values, pull influence also. So all the options are correct. Next question, state industrial corporation engage in the development of state industrial corporation engaged in the development of industrial estate, institutional estate, individual investors, agricultural entrepreneur. So once again, I want to tell, state industrial corporation means you may knowing like MIDC, especially in Maharashtra, we call like Maharashtra State Industrial Corporation, MIDC, right? So we generally call this state industrial corporation. So what are the options out of that? What do you feel? State industrial corporation. Correct. A answer is right. Somebody kept answer C, but government, state industrial corporation is always focusing on the industrial estates. म्हणजे काय MIDC झोन जे बनवतात ना ते स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशनच्या अंडर येतात आणि ते इंडस्ट्रियल इस्टेट क्रिएट करतात. फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर EDP's कोर्स कंटेन्स EDPच्या कोर्समध्ये काय कंटेन असतं असं त्याचा क्वेश्चन आहे. जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेनर, मोटिवेशन ट्रेनिंग, मॅनेजरियल स्किल, ऑल ऑफ दी अबोव. Correct. All parties, whatever pointers are there, A, B, C options. So these are the parts of syllabus of EDP program, right? So all of the above is the answer correct. Decision taken by entrepreneur on behalf of his enterprise are known as organizational decision, personal decision, routine decision, strategic decision. कंपनीच्या वतीने घेतलेला निर्णय कुठला निर्णय असतो? सर्वांनी ए आन्सर दिलाय. सो आन्सर इज ऑर्गनायझेशनल डिसिजन. म्हणजे ऑर्गनायझेशनच्या वतीने एक डिसिजन घेतो म्हणजे तो ऑर्गनायझेशनल डिसिजनच असणार. ॲज सिम्पल ॲज इट. Which of the following is not one of the 4M's? Very general knowledge question related to entrepreneurship development. Motivation, management, material, money. General knowledge question. Which of the following is not one of the 4M's? Correct. Motivation. These options, these management, material, money, actual required in industry, right? But these are the psychological factor, motivation, right? So answer A is correct. Decision which are concerned with policy matters and exercise fundamental influence on the objective of the organizations are called as organizational decision, personal decision, routine decision, strategic decision. Policy matter related decision कुठला असतो? Which type of decision? पॉलिसीचा. पॉलिसी स्ट्रॅटेजी वेगवेगळी. आता आन्सर थोडेसे क्वेश्चन. ऑर्गनायझेशन डिसिजन तर नक्कीच नाहीये. पर्सनल डिसिजन नाही नक्कीच. रुटीन आणि स्ट्रॅटेजिक मधला कुठला? सी का डी? Because we know personal decision and organizational decision which we have discussed already.
routine or strategy. And again, I am telling strategy is different, policy is different. And here we are talking about the policy matters. We are about the policy. Strategy, policy is different. So here, answer is routine decision. Okay, good. Next question. One of the disadvantage of franchise business for a franchisee is lack of independence. Franchise business typically have a high failure rate, lack of brand identity, training is not normally provided by the franchisor. So what is the big disadvantage of franchise business to you? Franchisee means you, as you are purchaser of it. Correct? People started putting A option. So it is a true lack of independence, right? So in franchise business, there is no freedom, right? So you are not dependent there, independent. There is always restriction, like you follow this way only. So lack of independence is one disadvantage of franchise. Then here today many companies are using managerial techniques that are designed to encourage increasing profit, legal compliances, ethical behavior, shareholders value. This is general knowledge question of AVP. Think and answer. Managerial technique. So definitely confusing question for all of you. So friends, nowadays many companies are using their managerial technique for ethical behavior in the organization. Ethical behavior means what? Like they should come, they should talk positive about their product. They should give their dedication. They should give 100% to produce that particular product. They should use resources in the organization properly. They should come on time, right? They should cooperate to each other. So like that, there are many ethical aspects, and people in companies using this ethical behavioral aspect, and they are using managerial for that. Little confusing question. 11 number. Entrepreneurial development is the key to achieve all-round dash dash through acceleration of industrial and entrepreneurial activities. Economic development, increase in profit, shareholders value, business development. Now think over it. So what is acceleration of the industrial and entrepreneurial activities? Industrial and entrepreneurial activities. Obviously, these activities are for economic development, right? So answer is A. Complicated question I am trying to elaborate once again, but simple question easy you can understand, or you have already answered. Social consideration for is social consideration, prevention of environmental damage, promotion of the employment, introduce the import substitution, development of. What do you think? Consideration. So Bhushan Kumar, you are right. So social consideration is that prevention of environmental damage. तुमची कंपनी चालू केली आणि धोराडे जर चालू ठेवले तर समाजावरती किती मोठा परिणाम होणार आहे. समाजावरती होणारच होणार आहे, एन्व्हायरमेंटवरती तो इफेक्ट होणार आहे. सो प्रिव्हेन्शन ऑफ एन्व्हायरमेंटल डॅमेज इज द सोशल कन्सिडरेशन ऑफ एव्हरी प्रोजेक्ट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग information regarding anticipated risk and always to mitigate. The information regarding anticipated risk. Anticipated risk means ऍडव्हान्स मधली आधीच रिस्क अँटिसिपेट करतो, म्हणजे फ्युचर मधली रिस्क. कशा कुठल्या प्लॅन मध्ये माहिती असते, whether management or and organizational plan, contingency plan,
ऑपरेशन प्लॅन, फायनान्शियल प्लॅन. कंटिजेन्सी प्लॅन म्हणजे आकस्मिक, अचानक काहीतरी आलेलं, तसा प्लॅन. People stopped giving answer. So friends, very big risk in the organization is always money, right? So when we call business is failed or business is stopped, money, right? So that financial plan is the which involves, financial plan involves the information regarding in anticipated risk and always trying to mitigate them. प्रत्येक वेळेस पैशाचा विचार केला जातो, प्रत्येक वेळेस फायनान्सची गोष्ट, ते अँटिसिपेटेड रिस्क, आधी किती तोटा होईल, किती फायदा होईल, ह्या गोष्टी फायनान्शियल प्लॅन आपण बघत असतो. Then next question, managerial bottleneck arises due to lack of managerial capacity, lack of infrastructure, adequate managerial resources, and inadequate managerial resources. Managerial bottleneck म्हणजे काय? बॉटलनेकिंग माहिती आहे तुम्हाला? बॉटलनेकिंग म्हणजे मग आपण की एखाद्या वेळेस स्पेशली मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आपण वापरतो मॅनेजमेंट मध्ये, की एखाद्या दरवाजातून 100 लोक एकदम जायला लागले तर आपण म्हणतो ते बॉटल नेकिंग झालं, की सगळे लोक एकदम बाहेर पडू शकत नाही 100, पण जर एक एक व्यक्ती जर तिथून बाहेर पडला तर सगळे 100 लोक कमी वेळेमध्ये बाहेर पडू शकतात. तर हा कुठला बॉटल नेकिंग आहे? मॅनेजरल बॉटल नेकिंग. येस, एनी गेस? So simple answer actually, lack of managerial capacity. आपल्याकडे मॅनेजमेंटची जर कॅपॅसिटी नसेल तर डेफिनेटली देयर विल बी द बॉटलनेक. So answer is A. So some people tried. Actually, some of the questions are from university examination, so try to understand. And sometimes we feel like all options are correct, but try to understand this. Okay. Then next, the legal advisor. So these are the very simple questions. So you can write answer here. Anybody else? रॉयल्टी कोणी कोणाला देतं? फ्रँचायझर फ्रँचायझीला देतो का फ्रँचायझी फ्रँचायझरला देतो? Correct. So every mentioned franchisor. So always royalty goes to franchisor because he is earning money through franchisee. Correct. License, licensor, legal advisor असं काही नाहीये. So franchisor particularly is enjoying that royalty. Correct. All of you are correct. Now, which of the following is a psychological factor affecting the entrepreneurial growth? कुठला psychological factor आहे? Legitimacy of entrepreneur, social status of entrepreneur, need for achievement, and none of these. So legitimacy of entrepreneur means काय म्हणू शकतो आपण त्याला, की कायद्याच्या रिलेटेडच्या गोष्टीचं प्रॉब्लेम्स, लिगली असणारे प्रॉब्लेम एंटरप्रेनरला. तर कुठले कुठले फॅक्टर सायकोलॉजिकल फॅक्टर आहे त्याच्यामध्ये? लीगल प्रॉब्लेम्स असणारे, सोशल स्टेटस असणार आहे, नीड फॉर अचीवमेंट. वी हॅव डिस्कस्ड वन ऑफ दी पॉइंट रिलेटेड टू नीड फॉर अचीवमेंट. सायकोलॉजिकल फॅक्टर आपण डिस्कस केले होते, फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंटरप्रेन्योरियल डेव्हलपमेंट. Correct. Many people mentioned the answer C, and it is correct. Then next question is there, which of these is a social barrier to the entrepreneurship? कुठले 17 number question, which of these are a social barrier to entrepreneurship? Low status, custom of people, both and none. Social barrier कुठले? Both the answer, low status as well as custom of people. We discussed earlier also. Very simple question. What are the objectives of the EDP? What are the objectives of the EDP?
to identify and train the potential entrepreneur, to motivate the entrepreneurial instinct, to help the team building, and all of this. Actually, all of the answer is there. Everybody started putting D. So many times it is experience. Like all of these, the answer is always correct. Good skill. Huh? Second last question is there. Which phase includes preparation of training syllabus? Which phase includes preparation of training syllabus? कुठल्या फेज मध्ये ट्रेनिंग ऑफ सिलेबस होतं? प्री ट्रेनिंग फेज, पोस्ट ट्रेनिंग फेज, or none of this? In which phase syllabus is prepared related to EDP? Actually आपण बघितलं EDP ट्रेनिंग प्रोग्राम बद्दल बोलत होतो, मध्ये various phases we have discussed. So pre-training, before training syllabus is designed. So pre-training phase is the answer. And last question for discussion, automobile franchise belongs to which category? Automobile franchise, if you are purchasing, so you should understand which category belongs to it. Product distribution franchise, business format franchise, management franchise, none of the above. Automobile म्हणजे dealership वगैरे म्हणतो, automobileचे showroom वगैरे असतात. So it comes under which category? So people started putting answer A, and all people are correct. So answer is a product distribution. So automobile is a physical product, right? And that particular franchise is not producing anything, right? So he is just taking from producer and just selling, behaving like dealership supplier relationship, and they are selling. So it comes under the product distribution franchise. Okay, correct. So we'll have one video, maybe it is around 1 hour. So we have 45 minutes, but in between there are some advertisement also. So I'll skip because it is almost a TV show. One of these TV show called ZEP. So you maybe enjoyed the local show of entrepreneurs. So we'll enjoy that video. Definitely this video is a motivational video. You may be knowing Dasharathji Mane sir, who is the owner of Sonai Dairy, right? So all of you have to present. At the end I will take attendance from here. Many people may say like, I don't want to listen, I will listen later on. But actually at the end I have certain questions to you. I will ask in between questions to you people. And if you started listening, definitely you will not lose the interest. You will continue. And definitely related to voice, I have taken care. So it will be, you can enjoy it. So please give me confirmation when I will ask. Can you listen this audio, video clearly? At the beginning, already in video it is there. नमस्कार, मी मैथिली जावकर झेपच्या आजच्या भागात आपलं हार्दिक स्वागत करते. उद्योग अमुक एकानेच करावा किंवा अमुक एकाने करू नये अशी कोणतीही ज्याला तो मनापासून करावासा वाटतो किंवा ज्याची उद्योग करण्याची तीव्र इच्छा आहे त्याने तो करावा. अनेक होतकरू माणसं धडपडीने उद्योग थाटतात. किंवा सगळेच काही जण नुकसानीत आल्यानंतर उद्योगाचा गाशा गुंडाळतात. म्हणजे थोडक्यात काय, तोच माणूस यशस्वी होतो किंवा तोच स्पर्धेत टिकून राहू शकतो ज्याच्याकडे उद्योग कल्पकता आहे आणि जोखीम पत्करण्याचं धाडस आहे. अशाच प्रकारचे धाडस आणि उद्योग कल्पकता ज्यांच्याकडे आहे अशा एका उद्योजकाचा आम्ही आज आपल्याला परिचय करून देणार आहोत. 7 वर्ष ज्यांनी मिलिटरी सेवा करून स्वेच्छा निवृत्ती पत्करली आणि उद्योग क्षेत्रात मुसंडी मारली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत अशा कृषी प्रधान उद्योगांना ज्यांनी खऱ्या अर्थाने चालना दिली. 850 कोटींची उलाढाल करणारं ग्रामाभिमुख असं
सोनाई उद्योग समूहाचं साम्राज्य ज्यांनी उभं केलं, असंच उत्तुंग, तडफदार आणि धाडसी व्यक्तिमत्व म्हणजे श्री दशरथजी माने, म्हणजेच आपले माने दादा. दादा नमस्कार. झेपच्या आजच्या भागात तुमचं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. झेपच्या दर्शकांना माझं विनम्र अभिवादन. पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रुई हे गाव मानेदादांचं मूळ गाव. मिलिटरीतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतर गावी परतल्यावर मानेदादांना उद्योगाची प्रेरणा मिळाली. म्हणजेच त्यांनी त्यांच्या उद्योगाला सुरुवात केली ती इथूनच. त्यांच्या जीवन प्रवासाला आणि उद्योग प्रवासाला सुरुवात होते ती त्यांच्या गावापासूनच. रुई हे गाव पुणे जिल्ह्यातलं इंदापूर तालुक्यातलं गाव आहे. खेडेगाव आहे आणि या रुई खाली 2 वाड्या येतात. लोकसंख्या सर्वसाधारण 3000ची असून 2000 ते 2100 मतदान आहे. या गावामध्ये आता बऱ्यापैकी 10वी पर्यंतची शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पशुसंवर्धन खात्याचा दवाखाना आणि बऱ्यापैकी सुविधा आता सध्या झालेल्या आहेत. या ठिकाणचे बांधव हे सर्वसाधारण शेती करतात आणि जमीन 5-10 एकर अशी जमीन आहे. खडकवासल्याचं सध्या पाणी आलेलं आहे, परंतु यावर्षी खूप मोठ्या दुष्काळाला हे गाव सामोरे जात आहे. रुई गाव हे तसं पाहिलं तर या महाराष्ट्रामध्ये बाबीर देवस्थान या गावामध्ये असल्यामुळं रुईची प्रसिद्धी खूप आहे. बाबीराची यात्रा दिवाळीच्या वेळेला भरत असून जवळपास 50,000 ते 1 लाख लोक या बाबीर यात्रेला येतात आणि प्रसिद्ध देवस्थान आणि जागृत देवस्थान हे बाबीराचं या रुईला आहे. दुसरं महादेवाचं मंदिर आहे, भैरवनाथाचं मंदिर आहे. अशा प्रकारचं देवस्थानच्या बाबतीमध्ये हे गाव प्रसिद्ध आहे. 1957 साली माझा रुईमध्ये जन्म झाला आणि जन्म झाल्यानंतर ज्या वेळेला मला समजायला लागलं, कळायला लागलं, त्यावेळेला रुईची परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. या ठिकाणी चिमणीला प्यायला सुद्धा या परिसरामध्ये पाणी नव्हतं. मोठे नाले 2-4 महिने व्हायचे. त्यानंतर पूर्ण दुष्काळी गाव म्हणून ह्या परिसरामध्ये ओळखलं जायचं. आणि इथली जी माणसं होती, इथले जे शेतकरी होते, ते पोटं भरायला किंवा दुसऱ्याच्या मोलमजुरी करायला ज्या ठिकाणी बागायती गाव आहेत त्या परिसरामध्ये रुईची लोकसंख्या 70% लोक पोटं भरायला दुसऱ्या गावामध्ये जात असायचे. आपण कुठल्या देशात, कुठल्या प्रांतात, कुठल्या घरात आणि कोणाच्या पोटी जन्म घ्यावा हे ठरवणं आपल्या हातात नसतं. हा पण मोठेपणी व्यावहारिक जगात वावरताना आपलं जे व्यक्तिमत्व असतं त्याच्या जडणघडण ही बालपणापासूनच झालेली असते. वैचारिक परिपक्वता जरी या काळात आपल्यात नसली तरी सुद्धा शिक्षणाचा श्री गणेशा, संस्कार, बौद्धिक चालना, स्पर्धा, चढाओढ यासारख्या मूळ स्वभावाशी ज्या निगडीत गोष्टी आहेत ना, त्या याच काळात आपल्यात भिनत जातात. आता हेच बघा ना, 7 वर्ष मिलिटरीत सेवा केल्यानंतरही मानेदादांची नाळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी का जुळलेली राहिली, याची काही उत्तरं आपल्याला त्यांच्या बालपणातच मिळतील. माझा जन्म 20 जून 1957 साली झाला. माझे आई वडील एक शेतमजूर होते. वडिलांचं शिक्षण अशिक्षित होते, आई अशिक्षित. आई वडील मजुरी करायचे. त्यावेळेला खड्डे बिल्डिंगवर कामाला जायचे आणि आम्हाला शाळा शिकवायचे. अशा अत्यंत गरिबी परिस्थितीमध्ये आमची परिस्थिती होती. आम्हाला 2 भाऊ आणि एक माझ्यापेक्षा थोरली बहीण होती. 1968ला वडील दोर्लेवाडीला ज्या वेळेला सालानी होते त्यावेळेला मला शाळेला आणि माझ्या दोन्ही भावांना तिकडं जावं लागलं होतं. त्यानंतर माझं शिक्षण हे 1ली ते 3री माझ्या रुई गावामध्ये झालं. 4थीला मी दोर्लेवाडीला शाळेला गेलो. त्यानंतर 1 वर्षाचं काम वडिलांनी केल्यानंतर मी 5वीला परत रुईला आलो.
त्यानंतर 6वीला परत वडिलांनी 1 वर्षाची आगाऊ उचल आणून गोतंडीला गेले. 1 वर्षभर गोतंडीला वर्षभर कामाला होते. त्या ठिकाणी परत मी शाळेला 6वीला गेलो. त्यानंतर 7वीला पुन्हा रुईला आलो. त्यानंतर 8वीला कळस या ठिकाणी इथून 4 किलोमीटरवर हायस्कूल 8वी या ठिकाणी नव्हती, त्यामुळं कळसला 8वीला गेलो. त्यानंतर वडील आमचे रेडा या गावी इंदापूर तालुक्यातल्या परत कामाला रेडा या गावी गेले आणि त्या रेड्याच्या गावात हायस्कूल नव्हतं म्हणून शेजारी 3 किलोमीटरवर रेंडी हे गाव होतं. त्या ठिकाणी रयत शिक्षण संस्थेचं हायस्कूल होतं. मग मी परत 9वी आणि 10वीला रेंडीला गेलो. अशा प्रकारचं माझं प्रत्येक वर्षाला वेगवेगळ्या गावामध्ये शिक्षण या ठिकाणी झालेलं आहे. जशा पद्धतीचे वडील ज्या गावात कामाला जातील, ज्या पाठीवर आई वडील ज्या गावात कामाला जातील त्या गावामध्ये मला शाळेला जावं लागायचं. कधी 6 महिन्याची शाळा सोडावं लागायची, कधी वर्षभर माझी शाळा पूर्ण व्हायची. ही परिस्थिती माझी शाळेची अवस्था या ठिकाणी झालेली आहे. दशरथ फिरंग माने हे 1ली, 2री, 3री 2-3 वर्षाचा माझा त्यांचा परिचय आणि त्यांची शिकण्याची आवड, शिकण्याची जिद्दी, संघटना करण्याची प्रवृत्ती हे मला त्यावेळेला चांगली पाहायला मिळाली. आणि त्याच वेळेला आम्हाला वाटलं की हे व्यक्ती पुढं काहीतरी उलटहाल करून पुढं जाईल. त्यावेळेला त्यांची परिस्थिती भयंकर गरिबीची होती. मी 11 वर्षाचा होतो. 5वीला रुई गावामध्ये शाळेला होतो. त्यावेळेला माझे वडील जिल्हा परिषदेच्या मजूर म्हणून रोडवर माती वगैरे टाकायला किंवा डागडुजी करायला कामावर होते. त्यांना त्यावेळेला 5 रुपये हजेरी, मला वाटतं 1 रुपया हजेरी मिळत होती आणि जिल्हा परिषदेवतीने ते कायमस्वरूपी कामावर 1 वर्षासाठी लागलेले होते. परंतु ज्या वेळेला संध्याकाळचे 4-4:30 वाजलेले होते त्यावेळेला रस्त्यावर काम करत असताना त्यांना ताण लागली म्हणून शेजारी विहिरीवर गेले. त्यावेळेत नेमका बीडीओ इंदापूरवरून रस्त्याने कळसला चालला होता. बीडीओने पाहिले की इथं मजूर कामावर नाही म्हणून त्यांनी ते पाहिलं आणि माझ्या वडिलांना जिल्हा परिषदेच्या कामातून बडतर्फ केलं, निलंबित केलं ते कामावर नाहीत म्हणून. आणि मग त्यावेळेला मी 11 वर्षाचा असताना माझी अशी जिद्द झाली की एक वेळेला ज्या माणसाने माझ्या वडिलाला कामावरून काढलं त्या जिल्हा परिषदेचा मी नक्की पदाधिकारी किंवा अध्यक्ष होऊ शकतो. हे मी 2006ला दाखवून दिलं आणि त्याच जिल्हा परिषदेवर मी सभापती म्हणून, चेअरमन म्हणून मी 2006 ते 9 सालापर्यंत काम केले. लहानपणी सूरपारंबे खेळणे, विहिरीत पोहणे, चेंडू खेळणे, सुरपट्ट्या खेळणे किंवा लहानपणी कबड्डी वगैरे अशा प्रकारचे छंद होते. परंतु छंदापेक्षा गरिबी एवढी वाईट होती आमची की गरिबीमुळे आम्हाला या छंदाची सुद्धा जास्तीत जास्त आठवण न होता. घरी संध्याकाळी जेवायला नाही, घरी 2 वेळचं जेवण चटणी भाकरी नसायची. त्यामुळं छंदापेक्षा गरिबीचं आणि दारिद्र्याची आठवण आम्हाला खूप जास्त व्हायची. मला त्यांच्या जीवनामध्ये प्रकर्षाने जाणवलं होतं की त्यांच्यामध्ये जो सोशिकपणा आणि धाडसीपणा, त्याचबरोबर उद्योजकामधली जी ही आहे कल्पकता आहे ती त्या काळातच होती. कारण ते 8वी-9वी असताना, 8वी-9वीच्या वर्गामध्ये शिकत असतानाच शेतकऱ्याकडून कच्चे आंबे विकत घ्यायचे आणि ते आंबे पिकवून पुन्हा गावोगावी हिंडून ते आंबे खपवायचे, विकायचे. म्हणजे इतक्या लहान वयामध्ये त्यांना ही दृष्टी प्राप्त झालेली होती आणि मिळालेल्या पैशातून ते शिक्षणाचा खर्च भागवत होते. लक्षात घ्या की मानेदादा हे ग्रामीण भागातलं एक यशस्वी व्यक्तिमत्व आहे. ग्रामीण युवकांच्या आयुष्यात मॅट्रिक नंतरचा जो टप्पा येतो तो खूप महत्त्वाचा असतो. कारण एकतर अपुऱ्या शिक्षण सुविधा किंवा घरची बिकट आर्थिक परिस्थिती यामुळे त्यांना शिक्षण सोडावं तरी लागतं किंवा उच्च शिक्षणासाठी शहराकडे स्थलांतरित व्हावं लागतं. कित्येक वेळा कमवा आणि शिका ह्या तत्वावरती सुद्धा त्यांना चालावं लागतं.
तर थोडक्यात काय, या वयात तारुण्याचा जोश आणि वैचारिक अपरिपक्वता या तरुणांना कुठल्या दिशेला घेऊन जाईल काहीच सांगता येत नाही. तर स्वतःच्या आयुष्यातला हा महत्वाचा टप्पा उलगडतायत मानेदादा. 9वी-10वीचं शिक्षण रेणनी येथे झाल्यानंतर 11वीला शेटपळगडे या ठिकाणी माझी बहीण दिलेली होती, तिच्या घरी मी 11वीचं शिक्षण घेतलं. आणि 11वीचं शिक्षण झाल्यानंतर कॉलेज शिक्षणासाठी मी इंदापूर या ठिकाणी राहायला आलो. कॉलेजला ॲडमिशन घेतल्यानंतर राहण्याची पंचायत होती, खाण्याची पंचायत होती, राहायचं कुठं, खायचं कुठं. गरिबी परिस्थितीमुळे पैशाची खूप मोठी अडचण येत होती. आणि मग आम्ही रेडा या ठिकाणी आमचे आईवडील राहत होते आणि तिथून जवळपास 20 किलोमीटर इंदापूर ते रेडा हे अंतर होतं. तर जाऊन येऊन आठवड्यातून 2 दिवस मी चालत जायचो आणि इतर वेळी एस टीने डबा माझी आई आणि पाठवायची. अशा परिस्थितीमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीचं जे गाळे बांधले होते त्या गाळ्यामध्ये हॉस्टेलची सोय त्या ठिकाणी केलेली होती आणि त्या हॉस्टेलमधून डबा यायचा, ते जेवण आम्ही करायचो आणि कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण करायचो. त्यावेळेला 8-9 महिने कॉलेजचं शिक्षण करायचो आणि 2 महिने ऊस तोडीच्या तोडीमध्ये आम्ही काम केलेलं, म्हणजे ऊस सुद्धा तोडलेला आहे. कधी विहिरीचा गाळ काढलेला आहे, कधी खुरपणी केलेली आहे. 1 रुपया 2 रुपये त्यावेळची हजेरी होती. कधी तर पार्ट टाइम आम्ही कॉलेजचं शिक्षण करत असताना चित्रपट थिएटर, सरस्वती चित्रपट थिएटर म्हणून या ठिकाणी पिक्चरचं थिएटर आहे, त्या ठिकाणी डोर कीपर म्हणून महिन्याला 30 रुपये महिन्याला अशा प्रकारचं आम्ही काम करत शिक्षण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. कॉलेजचं शिक्षण करत असताना कबड्डी या खेळामध्ये मी भाग घेत होतो, खो खोमध्ये भाग घेत होतो, व्हॉलीबॉलमध्ये भाग घेत होतो. आणि ते करत असताना PD आणि FYBA झालो. महाविद्यालयात विद्यार्थी म्हणलं की एक संकल्पना असते, पॅन्ट शर्ट असं असतं. परंतु मानेदादा एक असे विद्यार्थी होते की पायात चप्पल नसणारे विद्यार्थी, एक पायजामा घालून आणि पांढरा शर्ट घालून एक महाविद्यालयात येणारा विद्यार्थी, एक माझा मित्र म्हणून मी त्यांना जवळून पाहिलेलं आहे. आणि आज एक सोनाई परिवार एक महाराष्ट्रामध्ये अग्रेसर परिवार म्हणून ओळखला जातो. थोडक्यात मी तर म्हणतो एक शून्यातून विश्व निर्माण करणारा दादा म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहतो. एक हिरो, झिरो टू हिरो असं म्हटलं तरी काय वावं होणार नाही. दादांचं काम हे आभाळा एवढं काम आहे, धाडस मोठं आहे. त्यांच्यामुळं जवळपास या इंदापूर तालुक्यातल्या डायरेक्टली 1500 लोकांना आणि इनडायरेक्टली जवळपास 20-25 हजार लोकांना रोजगार निर्मिती करू शकले. या सर्व गोष्टीचा मला आणि माझ्या परिवाराला खूप खूप अभिमान आहे. आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स या आपल्या संरक्षण दलाच्या 3 प्रमुख शाखा. काही ठराविक पदांची भरती वगळली ना तर या संरक्षण दलाच्या 3 शाखांमध्ये भरती होते ती तरुणांची. म्हणजे हे तरुण आपल्या या लहान वयामध्ये स्वतःवरती शिस्तीचा एक बडगा लागून घेतात. पण मग या तरुण वयात आपलं स्वातंत्र्य टाळून मिलिटरीत भरती होणारे जे युवक असतात त्यांची मानसिकता काही वेगळीच असते. कणखर आणि धाडसी. जीवनाचा मनसोक्त आनंद लुटण्याच्या या वयात मानेदादा मिलिटरीत भरती होतात. याला नक्कीच तशी काही कारणं असतील. कॉलेज करत असताना असं वाटलं की आपण आता नोकरीचा शोध केला पाहिजे, कुठंतरी आपण नोकरी मिळवून 4 पैसे मिळवले पाहिजेत. कारण वडिलांची परिस्थिती आता कष्ट करण्याची दिसत नव्हती. आणि मग मिलिटरीच्या भरतीसाठी पेपरमध्ये ॲड आल्यानंतर म्हणलं आता भरतीला आपण रेडा या गावावरून जावं, पण जायला पैसे नव्हते. अशा वेळी फक्त 25 रुपये माझ्याकडे एका मित्राने मला जाताना दिले. पण बारामतीला मी चालत गेलो. जायला पायात चप्पल नव्हती, पायजामा शर्ट होता आणि डबल अंडरवेट नव्हती. अशा अवस्थेमध्ये मी बारामतीला भरतीला गेलो. पण भरतीला गेल्यानंतर माझा जवळपास 15वा नंबर त्या ठिकाणी आला आणि त्या परीक्षेमध्ये चांगल्या मार्काने मी त्या ठिकाणी पास झालो
आणि मिलिटरीमध्ये आम्हाला त्याच दिवशी ट्रेनिंगला पाठवलं. त्यानंतर मी 13 महिन्याचं ट्रेनिंग नाशिकला पूर्ण केलं. 1978 साली माझं ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यानंतर माझं ट्रान्सफर हैदराबाद या ठिकाणी झालं. हैदराबादमध्ये मी 1 वर्ष काम केलं. त्यानंतर बँगलोरला 1 वर्ष काम केलं. त्यानंतर गुडगाव या ठिकाणी दिल्लीला 1 वर्ष राहिलो. त्यानंतर जयपूरला 1 वर्ष राहिलो. जम्मूला 1 वर्ष राहिलो. अशा प्रकारचं प्रत्येक वर्षाला आमचं ट्रान्सफर या ठिकाणी व्हायची. त्या दरम्यान 1978 साली आम्हाला जरा उद्योगाचा आणि व्यापाराचा सुद्धा मला खूप नाद होता, खूप इच्छा असायची की आपण कुठंतरी व्यापार उद्योग करून आपण मोठं झालं पाहिजे, आपलं प्रपंच सुधारला पाहिजे, आपली फॅमिलीची भरभराट आपण केली पाहिजे, सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतूनही काही काम केलं पाहिजे, अशी माझी भावना होती. म्हणून मी छोटंसं किराणा दुकान टाकण्यासाठी माझ्या भावाला मदत केली मधल्या. आणि जो माझा माधव भाऊ होता तो रुई या ठिकाणी किराणा दुकान छोटंसं आम्ही टाकलं 1978 साली. 1981 साली आमच्या घरच्यांचा, आईचा आणि वडिलांचा खूप आग्रह होता की आता लग्न मुलाचं केलं पाहिजे आणि घरात सून आली पाहिजे. आता आपलं बऱ्यापैकी चाललं आहे. मी महिन्याला 1000 रुपयाची मनी ऑर्डर, त्यानंतर सातत्यानं 400, 500, 600, प्रत्येक वर्षाला 800, 900, 1000, 1200 रुपयापर्यंत माझा 81 साली पगार चालू झाला होता, पेमेंट प्रत्येक महिन्याला. आणि मग असं वाटलं की आता कुठंतरी लग्न करावं, म्हणून आम्ही मुलीच्या शोधात होतो. तर गोतंडीची नामदेव नलवडे यांची मुलगी मला त्या ठिकाणी लग्न ठरलं. परंतु लग्न ठरल्यानंतर मी परत नोकरीला गेलो. सर्व्हिसला गेल्यानंतर एक दिवस असा प्रसंग आला की मला टार आली की टेलिग्राम आला. आणि त्या टेलिग्राममध्ये असं लिहिलं होतं की तुम्ही जे किराणा दुकान टाकलेलं आहे ते किराणा दुकान वादळ वाऱ्याने सगळं पूर्ण उद्ध्वस्त झालं आणि ते वाऱ्याने पत्रा उडून गेला आणि किराणा दुकान संपून गेलं. अशा वेळी मी झोपलो नाही. माझ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटलो आणि त्यांना सांगितलं, साहेब माझं किराणा दुकान होतं छोटंसं, माझा प्रपंच उद्ध्वस्त झाला. जसं समुद्रकिनाऱ्यावर एखादं कोपट तयार करून जसं आपण लातणी ते घरटं मोडून टाकतो, अशा पद्धतीने ते माझं घरटं उडून गेलं, काही आधार राहिला नाही. अशा वेळेला ज्यावेळेला मी घरी आलो, टेलिग्राम आल्यानंतर मी रेल्वेने घरी आलो. 3 दिवस मला रेल्वेने घरी यायला लागलं. त्यावेळेला घरी आलो तर सगळे घरदार माझं आजारी पडलं होतं. भाऊ झोपले होते, आजारी पडले होते, भावाला ताप होता, आई वडील झोपले होते. त्यांना दवाखान्यात नेऊ का तो उद्ध्वस्त झालेला पत्रा नीट करू का, आता काय कुणी मदत करायला तयार नव्हतं. हे सगळं घरटं माझं उद्ध्वस्त झालं होतं. अशा वेळेला मी घरी आलो, ते सगळं बघितलं, त्या घरच्या लोकांना दवाखान्यात नेलं. दादा फार धाडस करायचं, कशात पण धाडस पहिल्यापासून. घर आमचं राहायला 2च खणात, दुकान कुठं टाकायचं दादांना म्हणलं. दादा म्हणलं शाळेत शेजारी एक बारकीची खोली आपण करू. ते आम्ही कोडामेडीची खोली केली, त्याच्यामध्ये आम्ही दुकान छोटंसं टाकलं. दादांनी सामान आणून दिलं निमगावरून आणि अवघ्या 300 रुपयाच्या सामानात आम्ही दुकान उभं केलं. अशा वेळी 10-15 हजार रुपयाची जी गरज होती, ते पैसे देणार कोण हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला. मी दुसऱ्या दिवशी गोतंडी या गावी जिथं माझं लग्न जमलेलं होतं त्या ठिकाणी गेलो. सासऱ्यांना विनंती केली, बाबा असं असं झालेलं आहे, घटना घडलेली आहे, मला अजून 6 महिन्यांनी लग्न आहे, त्यावेळेला मी लग्नाचं काहीतरी खर्च करण्यासाठी कुठून तरी पैसे घेईल, पण आता मला जी पैशाची गरज आहे त्यासाठी आपण काहीतरी मदत केली पाहिजे. मग त्यांनी सुद्धा मला मदत केली आणि नंतर कसं का होईना वेडवाकडं त्या ठिकाणी दुकान 3ऱ्या 4थ्या 5व्या दिवशी आम्ही त्या ठिकाणी सुरू केलं. 1981 साली 21 मेला माझं लग्न होतं. त्या लग्नासाठी मी 3-4 दिवस अगोदर आलो. लग्न तर तुम्हाला गंमत सांगावी लागेल की माझ्या पत्नीला दागिने घेण्यासाठी माझ्याजवळ पैसे राहिले नव्हते, परंतु तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की मी त्यावेळेला एक डोरलं फक्त काहीतरी मला वाटतं 100 का 150 रुपयाचं डोरलं केलं आणि लग्नाची साडी 200 का 300 रुपयाची घेतली आणि कसं तरी 1000-2000 रुपयामध्ये मी लग्न ते उरकलं. लग्नामध्ये सायकलवर माझी वर्धावा, जो घोड्यावर आता वर्धावा निघतो, हत्तीवर वर्धावा निघतो, तो वर्धावा त्यावेळेला माझा सायकलवर वर्धावा त्या ठिकाणी काढला होता. अशा प्रकारचं लग्नापर्यंतची माझी
स्टोरी आहे. माझं लग्न 1981 साली झाले. लग्न झालं त्यावेळेस दादांची परिस्थिती फारशी चांगली नव्हती. आज परिस्थिती जरा बिकटच होती. या निर्णयाला बरेचशा आमच्या नातेवाईकांचा विरोध होता. तो विरोध झुगारून माझ्या आईवडिलांनी दादांचा कर्तबगारपणा पाहून माझे लग्न दादांशीच करण्याचा निर्णय घेतला. माझी खूप गरिबी होती. माझ्या 3 मुलांनी लय मिळवलं. गंगनाथ मायना मला आनंद रोजचा रोज होतो. आमचा काका आणि मी आम्ही तिघं मिळून एकत्रितपणे एवढं मोठं किराणा दुकान व्यवस्थित चालवायला लागलो की आमच्या त्या किराणा दुकानातून 10 ते 15 गावचे शेतकरी आणि व्यापारी माल खरेदी करायला सुरुवात झाली आणि होलसेल विक्री किराणाची आम्ही सुरू केली. त्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, किराणा वगैरे सुरू केला आणि ते करत असताना 1985 सालापासून जी माझी वडिलार्जित जे 7 एकर जमीन होती त्या जमिनीच्या शेजारी जे विकायला निघल ते शेती आम्ही खरेदी करायला चालू केली. मग एका बाजूला शेतीची खरेदी, शेतीचं डेव्हलपमेंट, दुसऱ्या बाजूला व्यापार आणि व्यापार किराणा दुकानचा व्यापार एवढा जोरात सुरू झाला की आम्हाला 4 पैसे त्याच्यामधून चांगल्या प्रकारचे मिळायला लागले. त्यानंतर आम्ही शेतीची 8 किलोमीटरची पाईपलाईन ही उजनी डॅमवरून आणली. 8 किलोमीटरची पाईपलाईन आणल्यानंतर परत शेती वरचीवर डेव्हलप होत गेली. किराणा दुकान वरचीवर डेव्हलप होत गेलं. 1/11/1988 साली आम्ही आडत दुकान आदरणीय शंकरराव पाटील यांच्या हस्ते आडत दुकानाचं उद्घाटन केलं आणि आडत दुकानाची सुरुवात केली. त्यावेळेला त्याला कुठेही दूध देता येत नव्हतं. त्यावेळेला अनेक वेळा खाडे देणे, रस्त्यावर दूध शेतकऱ्यांना ओतून द्यायचं, 10 दिवस पेमेंट मिळत नसायचं. त्यानंतर कुठला संघ कोऑपरेटिव्ह 2-2 महिने पैसे देत नसायचा. दिले पैसे तर 6 रुपये 5 रुपये लिटर दराने पैसे द्यायचे. आणि मग दुधाच्या धंद्याला आपण शेतकऱ्यांना कुठतरी न्याय दिला पाहिजे या भावनेतून 2002 साली मी इंदापूर डेअरी अँड मिल्क प्रोडक्ट लिमिटेड या कंपनीची स्थापना केली. इंदापूर तालुक्यातल्या लोकांना एवढा माझ्यावर विश्वास आहे की ह्या माणसाच्या हातामध्ये जर माती दिली तर त्याचं हा माणूस सोनं करतो. हा पहिल्यापासूनचा अनुभव इंदापूर तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना माझ्या पाठीशी असल्यामुळे ह्या लोकांनी मला 8 दिवसामध्ये सगळ्या शेतकऱ्यांनी 5-5 हजाराप्रमाणे 20 लाख रुपये आणून दिले. मी त्याच्या पावत्या फाडल्या. त्याच्यासाठी एक ऑफिस नेमलं, त्याच्यासाठी एक राजेश जामदार म्हणून अधिकारी नेमला आणि पैसे गोळा करण्याचे काम करत असताना आम्ही बँकेकडे ॲप्लिकेशन केलं. जनता सहकारी बँकेने आम्हाला 2002 साली 80 लाख रुपयाचं कर्ज मंजूर केलं. 20 लाख सभासदाचे, 80 लाख रुपये बँकेचे आणि 50 लाख रुपये आमचे स्वतःचे शेअर्स आम्ही घरातले सगळ्यांच्या नावाने गोळा केले. जवळपास 1,50,00,000 रुपये आम्ही एकत्रित करून हा सोनाई दूध संघाची आम्ही स्थापना केली. 2002 साली आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या हस्ते हा सोनाई दूध संघाचं उद्घाटन झालं. दूध संकलन 13,000 लिटरपासून जे सुरू झालं ते सातत्यानं संकलनामध्ये वाढ होत आज मितीला 7.5 ते 8 लाख लिटर दूध सोनाई दूध संघावरती येत आहे. या परिसरामध्ये पूर्वी रोडवागेरी होत होती आणि आज या माळरानावर मानेदादांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत सुबक असं एक नंदनवन स्थापन झालेलं आहे. या संघाच्या स्थापनेपासून मी काम पाहतो. नुकत्याच या संघाने 10 वर्षाचा कालखंड आपला पूर्ण केलेला आहे आणि या 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मध्ये वाढ झालेली आहे. उलाढाल ही 80 कोटीवरून जवळजवळ आज आम्ही सर्व परिवाराचं मिळून 1000 कोटीच्या आसपास उलाढाल करत आहोत. याच्यामधून जवळपास 3 ते 4 जिल्ह्यामधून 25 ते 30 हजार शेतकरी जोडले गेलेले आहेत. डायरेक्ट इनडायरेक्ट जवळपास 1200 कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो. मार्केटिंग पासून ते प्रोसेसिंग पर्यंत कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो. याच्यामध्ये ड्रायव्हर, किन्नर, सुपरवायझर हे सगळी संख्या आलेली आहे.
त्यानंतर डायरेक्ट शेतकऱ्यांना खूप मोठा याच्यामधून फायदा झाला. वेळेवर पेमेंटचा सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा झाला. कॉपरेटिव्हपेक्षा आम्ही 1 रुपया दर व्याज दिला. प्रत्येक वर्षाला रिबीट देतो, प्रत्येक वर्षाला डिव्हिडंड देतो. ज्यांनी पैशाची गुंतवणूक केली ती सातत्याने 12 वर्ष झालं आम्ही 12%, 10%, कधी 15% सातत्याने डिव्हिडंड दिलेला आहे. आणि म्हणजे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सगळ्या शेतकऱ्यांना फार मोठा प्रचंड फायदा या झालेला आहे. आणि इंदापूर तालुका आणि या परिसरामध्ये दुधाची फार मोठी आर्थिक महासत्ता आणि आर्थिक ताकद या दूध संघामुळं मिळालेली आहे. दादा साहब का आदर्श व्यवहार और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी से हम लोगों को एक ऊर्जा स्रोत की तरह ऊर्जा मिलता है और हम लोग कितना भी काम करते हैं ऐसा महसूस होता है कि हम रिफ्रेश हो रहे हैं और हम लोग इस कंपनी को अपना समझ के और उनसे हमेशा प्रेरणा लेते हुए इसको उन्नति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं. एखादा दुग्ध प्रकल्प मध्ये एक्सपोर्ट, त्यानंतर आम्ही सगळ्या शहरामध्ये डीलर नेमलेले आहेत, सगळीकडे डिस्ट्रीब्युटर नेमलेले आहेत. आता 2011 साली या प्रकल्पाचे 10 लाख लिटर हाताळणी क्षमता असण्याचा पूर्ण अद्ययावत प्रकल्प उभा झाला व या प्रकल्पामध्ये आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सर्व पदार्थ बनवतो व याकरता प्रकल्पाला आंतरराष्ट्रीय मानक ब्युरो, त्यानंतर एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सी, भारतीय मानक ब्युरो यासारखे महत्त्वाचे मानांकन मिळालेले आहेत व या प्रकल्पाची अशीच भरभराटी होत राहणार आहे. आम्ही कारखाने कमी पडायला लागले होते, क्रशिंग होत नव्हतं, वेळेवर क्रशिंग न झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले होते. आणि म्हणून हे लक्षात आल्यानंतर आम्हाला असं वाटलं की बाबा ज्याप्रमाणे आपण दुधाच्या धंद्याला योग्य दिशा दिली, लोकांना न्याय मिळवून दिला, त्याचप्रमाणे आपण आता ऊसाच्या शेतीला सुद्धा कुठेतरी न्याय मिळवून दिला पाहिजे. म्हणून मी खऱ्या अर्थानं या आशिया खंडातला पहिल्यांदा गुळाचा कारखाना 2004 साली स्थापन केला. तेही पब्लिक लिमिटेड कंपनी या नावाने सोनाई कृषी प्रक्रिया कारखाना या लिमिटेड नावाने गुळाचा कारखाना स्थापन केला. स्थापना करून ताबडतोब 6 महिन्यामध्ये कारखाना उभा केला. आणि मी आणि माझी पत्नी ज्या दिवशी उद्घाटनासाठी बॉलर पेटवायला बसलो त्या दिवशी मला जी कारखान्याला दिलेली परवानगी ती शासनाने कॅन्सल केली आणि अंतराचा मुद्दा घेऊन ती कारखान्याची परवानगी कॅन्सल केली. म्हणजे संघर्ष त्यावेळेला कारखान्याच्या बाबतीतला फार मोठा सुरू झाला. इतर कारखान्याचं अंतराचं मुद्दा त्यामध्ये हायकोर्टामध्ये उपस्थित केला गेला. 2 कारखान्यामधलं जे 20 किलोमीटरचं अंतर पाहिजे ते 6 किलोमीटर अंतर असल्यामुळे त्याच्यामध्ये शासनाने ऑब्जेक्शन घेतलं आणि मग मी अडचणीत आलो. तर मग मला सांगायला आनंद वाटेल, आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी त्या ठिकाणी कारखान्याच्यासाठी सोनाई गुळ कारखान्यासाठी अख्ख्या भारत देशाचा कायदा बदलला, नोटिफिकेशन केलं आणि अंतराचा जो कायदा होता दोन्ही कारखान्याच्या मधला अंतराचा जो कायदा होता तो कायदा बदलला, नोटिफिकेशन केलं आणि गुळ बनवण्यासाठी कुठल्याही परवानगीची आवश्यकता नाही अशा प्रकारचं नोटिफिकेशन आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी केलं. आणि 1966चा शुगर ॲक्ट कायदा याच्यामधून गुळ ही वस्तू काढून टाकली. अशा प्रकारचा धाडसी निर्णय सोनाई गुळ कारखान्यासाठी माझ्या केला आणि त्यानंतर 2008ला हा गुळ कारखाना सुरू झाला. सुरू झाल्यानंतर सातत्याने 3 वर्ष मी इतर कारखान्याच्या बरोबरीने किंबहुना इतर कारखान्यापेक्षा 50-100 रुपये जास्तीचा दर हा मी ऊसासाठी शेतकऱ्यांना सातत्यानं देत आहे. हे सुद्धा फार मोठं कौतुक या इंदापूर तालुक्यामध्ये आणि महाराष्ट्राला निर्माण झालेले आशिया खंडातला पहिला गुळ कारखाना मी सोनाई कृषी प्रक्रिया नावाने काढलेला आहे. हे सुद्धा फार मोठा उद्योग आणि यशाची पायरी आहे. मी एक कारखाना आहे तर त्या अधिकारी आमच्याकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं की आमच्या गोदरेज कंपनीमार्फत तुम्ही गुळी पेंट बनवून घ्या, ते तुमच्या सोनाई नावाने आम्ही तुम्हाला बनवून देतो. आणि म्हणून आमच्या गुणवत्तेनुसार आम्ही ठरवून दिलेल्या मानांकानुसार आम्ही ठरवून दिलेल्या क्वालिटीनुसार आमच्या अधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या क्वालिटीनुसार त्यांना ते गोळी पेंट आमच्या नावाने बनवतात आणि आम्ही त्यांच्याकडने सोनाई नावाने गोळी पेंट गोदरेज कंपनीकडनं बनवून घेतो. त्यांच्याशी आम्ही
ॲग्रीमेंट केलं, 10-11 वर्षाचं ॲग्रीमेंट केलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे सोनाई गोळीपेंड, सोनाई गोल्ड अशा प्रकारच्या नावाने गोळीपेंड आम्ही त्यांच्याकडून बनवून घेतोय. किती शेविंग पैशाचं होतंय. त्यानंतर सोनाई दूध संघाचं काम करत असताना या ठिकाणी माझे 2 बॉयलर, एक 12.5 टनीचा आणि एक 8 टनाचे बॉयलर कार्यरत होते. त्यामधून जी स्टीम तयार होते ती डायरेक्ट प्रोसेसिंगला जात होते आणि 8 kgची स्टीम प्रोसेसिंगला लागते, पावडर प्लांटला लागते, युरापेटला लागते. आणि मग आपण जर ही 30 प्रेशरचा बॉयलर आहे, त्या 30 प्रेशरच्या बॉयलरला जर आपण टर्बाईन बसवलं तर आपल्याला 1350 ते 1400 kW वीज लागते. त्यापैकी कमीत कमी 600 kW वीज स्वतः तयार करून बाकीची आपण प्लांटला वापरता येते. म्हणून याही ठिकाणी टर्बाईन बसून 600 kW ची वीज निर्मिती केली. त्यामुळं जवळपास आमचा कोट्यावधी रुपयाचा याच्यामधून खऱ्या अर्थानं फायदा झाला. त्यानंतर आम्हाला असं वाटलं किंवा आपल्या एवढ्या जवळपास 200 गाड्या आहेत, वाहतूक संस्था एवढी मोठी आहे आपली, त्यानंतर जवळपास 300-350 4 व्हीलर आपल्याला दूध घालतात, त्यानंतर 100 टँकर आपल्याकडे वाहतूक संस्थेचे आहेत, 80 इन्सुलेटेड व्हॅन आहेत आणि या सगळ्यांना डिझेलची आवश्यकता आहे. आणि म्हणून आम्हाला आपण जर डिझेलचा आणि पेट्रोलचा पंप जर टाकला तर याच्यामधून सुद्धा आपल्या संस्थेचा आर्थिक फायदा होईल. म्हणून इंडियन ऑइलच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही भेटलो आणि त्यांनी आम्हाला पेट्रोल पंप दिला आणि त्यामुळं रोज आम्हाला जे डिझेल 10,000 लिटर लागत होतं, 2,000च्या आसपास कर्मचाऱ्यांच्या आमच्या ज्या गाड्या आहेत त्यांना जे पेट्रोल लागत होतं, त्या माध्यमातून आम्हाला पेट्रोलचा खूप मोठा आर्थिक या ठिकाणी फायदा झालेला आहे. आणि त्या माध्यमातून सहजासहजी उदार म्हणा, सभासदांना उदार म्हणा, अशा प्रकारचा सगळ्या शेतकऱ्यांना, सभासदांना, कर्मचाऱ्यांना आणि आमच्या सगळ्या गाड्यांना सहजासहजी डिझेल आणि पेट्रोल मिळायला लागलं. आणि त्या माध्यमातून आमच्या संस्थेला सुद्धा आर्थिक फायदा या ठिकाणी झालेला आहे. सभासद आहेत आणि जे शेतकरी सभासद आहेत त्यांना आपल्याला दूध घालत असताना अनेक प्रापंचिक अडचणी येत असतात. त्यामधून त्यांना गाई खरेदी करायचं तर त्यांना कर्ज कुठली बँक देत नाही. अशा वेळेला आम्ही जवळपास 130 बँकेच्या मार्फत त्यांना 10 कोटीचं कर्ज आम्ही दिलेलं आहे. त्यानंतर 5 कोटीचं कर्ज हे ICI बँकेमार्फत दिलेलं आहे. 5 कोटीचं कर्ज जनता सहकारी बँकेच्या मार्फत दिलेलं आहे आणि आमच्या पतसंस्थेच्या माध्यमातून 5 कोटीचं कर्ज दिलेलं आहे. असं गाई खरेदीसाठी आम्ही शेतकऱ्यांना कर्ज दिलं, त्या माध्यमातून त्यांनी गाई खरेदी केल्या. हे करत असताना आम्हाला वाटत होतं की बाबा शेतकऱ्यांच्या सगळ्या गरजा आपण एका माध्यमातून भागवाव्यात. आणि म्हणून एका बाजूला गाई खरेदी असताना जे काय शेतकऱ्यांना, सभासदाला जे आम्हाला दूध घालतात त्यांना ज्या अडचणी येतात त्या समोर येत होत्या. त्यामुळं त्यांनी ऊस लावला, त्यांना ऊसाच्या मोठ्या प्रमाणामध्ये अडचणी यायच्या. ऊस अतिरिक्त झाला तर कारखाने नेत नव्हते आणि म्हणून आम्हाला दूध घालतात म्हणून अतिरिक्त ऊस झाला तर त्यांचा ऊस नेत नव्हते. अशा वेळेला आम्ही सोनाई कारखान्यामार्फत त्यांना ऊस घेऊन आम्ही सोनाई कारखान्यामार्फत ऊस नेत होतो. त्यानंतर त्यांना आम्ही खत पुरवठा करतो. त्यानंतर जे सभासद आम्हाला दूध घालतात त्यांना डिझेल उधार लागलं आम्ही त्यांना देतो. त्यानंतर गुळी पेंट आम्ही गोदरेज आणि आम्ही यांच्या माध्यमातून जे कारखाना आम्ही केलेला आहे त्या माध्यमातून आम्ही गोळी पेंट शेतकऱ्यांना देतो, खपरी पेंट देतो. त्यानंतर सरकी पेंट आम्ही उधार देतो. त्यानंतर त्यांना काही अडचण आली लोनची, काही कर्ज अचानक पाहिजे तर आम्ही पतसंस्थेमार्फत कर्ज देतो. त्यानंतर आपण ज्याला एखाद्या सभासदाला वाटलं आपल्याला मोटरसायकल घ्यायची आहे, आता 2 व्हीलर, मग सोनाई बजाज या कंपनीची डीलरशिप घेतली आणि सोनाईच्या बजाजच्या मार्फत आपण सगळ्या सभासदांना मोटरसायकल उधार म्हणा किंवा कर्जाऊ म्हणा अशा पद्धतीने सोनाई बजाजचा वापर करतो. सुरुवातीला दादांच्या मार्गदर्शनाखालीच ही सोनाई बजाज स्थापन झालेला असून मला पुणे जिल्हा परिषदेचं कृषी आणि
पशुसंवर्धन समितीचं सभापती जिल्हा परिषदेचं केल्यानंतर मग आता त्या माध्यमातून आपल्याला काहीतरी लोकांची सेवा केली पाहिजे आणि आपली त्या माध्यमातून सेवा झाली पाहिजे, यासाठी मी पुणे जिल्ह्यामध्ये अनेक गावामध्ये आणि माझ्या तालुक्यामध्ये जास्तीत जास्त युवकांचे मेळावे घेतले, शेतकऱ्यांचे मेळावे घेतले आणि त्या मेळाव्यामध्ये प्रामुख्याने मी लोकांना समजून सांगत होतो किंवा MA BA झालेली खेडेगावामध्ये खूप मुलं आहेत आणि त्यांना रोजगार नाही आणि शिकून बेकार घरी बसलेले आहेत, तर नोकरी पण मिळत नाही. नोकरी करायचं म्हणलं तर 5 आणि 6 हजार रुपयाच्या पुढे कोणालाही सध्या नोकरी मिळत नाही. आणि म्हणून मी त्या मुलांना सांगितलं की बाबा तुम्ही असं करा, गायी घ्या, त्या गायी घेण्यासाठी आम्ही तुम्हाला बँकेमार्फत कर्ज देऊ. तुम्ही गायी जर घेतली, 4 गायी घेतल्या, 5 गायी घेतल्या आणि समजा फक्त 50 लिटर तुम्ही दूध रोज निर्माण केलं, 50 लिटरचे रोजचे पैसे सर्वसाधारण 1000 रुपये होतात. 1000 गुणिले 30 दिवसाचे 30,000 रुपये होतात. 30,000 प्रति महिन्याला तुम्हाला मिळाला. 10 ते 12,000 रुपये जरी तुमचा खर्च गोळी पेंट असेल, खपरी पेंट असेल आणि इतर खाद्याला लागले तरी सुद्धा 20,000 रुपये प्रति महिना तुम्हाला शिल्लक राहतील. सकाळी तास दीड तास हा धंदा करायचा आहे, संध्याकाळी फक्त तास दीड तासाचा तुमचा हा धंदा आहे आणि घरी बसून तुम्ही 20,000 रुपये आरामशीर मिळवू शकताय. आणि म्हणून शेण शिल्लक राहते, मुतारी शिल्लक राहते, त्या माध्यमातून शेतीला सुद्धा तुम्हाला खत मिळेल. आणि म्हणून अशा प्रकारचं आम्ही मार्गदर्शन केल्यानंतर दुधाचा धंदा मोठ्या प्रमाणामध्ये इंदापूर तालुक्यामध्ये आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये जवळपास 20 ते 25% दुधाचं उत्पादन आमच्या या मार्गदर्शनामुळं वाढलं. आणि कृषी आणि पशुसंवर्धन समितीचा सभापती असल्यामुळं जिल्ह्यालाही त्या माध्यमातून खूप मोठा फायदा झाला. आणि जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुद्धा दुधाळ गाई म्हशी या मोठ्या प्रमाणामध्ये माझ्या काळामध्ये जवळपास 4 कोटीच्या गायी अल्पभूधारक आणि मागासवर्गीय तरुण सुशिक्षित मुलांना या ठिकाणी प्रत्येक वर्षाला 3 वर्ष मी या ठिकाणी वाटत गेलो. हा दादांचा अलिखित नियम आहे. लोकनेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या जनतेला नेहमीच सांगतात की 80% समाजकारण करा आणि 20% फक्त राजकारण करा. या माध्यमातून आम्ही समाजकारण करत असताना आमच्या वेगवेगळ्या मनामध्ये संकल्पना आहेत. प्रत्येक वर्षाला आम्ही काही डोळ्याचे ऑपरेशन आणि चष्मे वाटप करतो. जी गरीब असतात, जे आईवडिलांना सांभाळत नाहीत, त्यांना आर्थिक परिस्थिती अत्यंत काहीच करू शकत नाही, चष्मा सुद्धा घेण्याची त्यांची परिस्थिती, अशा महिला आणि पुरुषांना, म्हाताऱ्या माणसांना आणि समाजाला त्याचं एक शिबिर घेतो. त्यामधून वेगवेगळे डॉक्टर आम्ही मोठे बोलवतो. त्या डॉक्टरांना आम्ही विनंती करतो, सोनाई परिवारामार्फत कार्यक्रम घेतो. त्यामार्फत 500-1000 लोक येतात. ह्या वर्षी तर मला वाटतं 1000 चष्मे आम्ही मोफत वाटले. होमोग्लोबिन मोफत चेक केलं, रक्त लघवी चेक केलं, त्यांना कोणता आजार आहे, काय आपण केलं पाहिजे त्याबद्दल डॉक्टरचे सल्ले घेतले. पुण्यावरून आम्ही डॉक्टर या ठिकाणी मागवले होते. त्यानंतर 200 लोकांचं ऑपरेशन मोफत पुण्याला नेऊन आम्ही केलं. त्यांचा येण्या जाण्याचा खर्च, डॉक्टरला काही प्रमाणामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी फी दिली. म्हणजे हे सगळं सोनाईच्या परिवाराच्या मार्फतच आम्ही त्या ठिकाणी केलं आहे. आणि सामाजिक उपक्रम आमच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा खूप त्यामध्ये इंटरेस्ट आहे आणि आपण काहीतरी समाजाचं देणं लागतो. काही गरिबाची मुलं आहेत ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येत नाही आणि आम्हाला खात्री पटली बाबा ही मुलगा उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाही, तर आपण त्याला शिक्षणासाठी मदत करतो. काही कुणी आजारी पडलं, काही हार्टचं ऑपरेशन असेल, अशा लोकांना सुद्धा आम्ही काही प्रमाणामध्ये सवलतीच्या दरामध्ये मदत करतो. म्हणजे वेगवेगळ्या, म्हणजे पतसंस्थेच्या माध्यमातून असेल, आडवांच्या माध्यमातून असेल किंवा इतर कुठल्याही माध्यमातून जर कुणी गरजू आमच्याकडे आला तर सामाजिक एक आम्ही समाजाचं काहीतरी देणं आहे. आणि आपण जे रुपया कमवतो यातलं 10 पैसे 5 पैसे का होईना पण आपण समाजासाठी खर्च केले पाहिजे, या भावनेतून आम्ही या ठिकाणी सोनाई परिवाराच्या माध्यमातून आतापर्यंत हे सगळे कार्यक्रम राबवले आहेत. वास्तविक पाहता माझा जन्म 1986 साली झाला. आम्ही म्हणजे मला आहोत
आणि याच्यासाठी म्हणून माझे सगळे अधिकारी, माझे भाऊ, माझी फॅमिली ही सातत्याने मला मदत करते आणि या सगळ्यांच्या प्रेरणेमुळे आणि या सगळ्यांच्या आशीर्वादामुळेच खऱ्या अर्थाने या सगळ्या आपण गोष्टी केलेल्या आहेत. तर ही होती श्री दशरथ माने म्हणजेच माने दादा या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाची यशोगाथा. Okay, friends, there are, I think, sufficient information you got from this. Okay, am I audible? Okay, so just 2 minutes are there. So I have few questions for you people. First question, whether he is entrepreneur or not. Which at the beginning, whether entrepreneur or businessman. Please answer. Okay. Anybody else? Yes, sir. Anybody else? Whether he is entrepreneur or businessman, put in chat box. Social entrepreneur, okay. Which type of entrepreneur he is? So actually he is an entrepreneur actually because he has many big creativity. Yes, dairy प्रकल्प आता कॉमन झाला पण अगदी एक 20-25 वर्षापूर्वी त्यांनी ज्यावेळेस चालू केलं. So it was innovative thing, right? Creativity. He has having creativity to collect the milk, process it, right? So he is an entrepreneur. We have to understand at this stage. Then which type of entrepreneur? There are we have seen various types of entrepreneur. Which type of entrepreneur he is? Right? There are various types of entrepreneur, right? Anybody remember which type of entrepreneur he is? Those who mentioned a businessman. So for current situation, if somebody start dairy similar organization, then it may falls under the businessman category. But we have to understand him as a entrepreneur. As 25 years back, he was having creativity. He thought like I should do like for society. I should collect milk. I should process it. I should prepare the products. Right? He is not. Yes, exactly. Somebody mentioned agricultural entrepreneur. He belongs to agricultural entrepreneur, right? So social entrepreneur at the end, he started a social activity, right? So you can call him as a social entrepreneur also. At the start, he was businessman, and when he has grocery store, right? So at the that time he was businessman. He's just having a small grocery shop. So you can call him as a businessman. But now whatever he is today, we should call him as an entrepreneur. So there is a rural entrepreneur. Yes, exactly. In rural area, he done everything. So another question: how many outlets he is having today till today? How many outlets means how many type of organizations he are having, industries he are having. Sonai is one part. Actually, I have not asked roll number to anybody. Ruturaj already attendance has been taken. I am asking about the hello. Please don't put the number. I am asking another thing. How many outlets he has having? Outlets means like a jaggery factory is there, milk organization is there. How many? Five to seven. Okay. So lump sum, like anybody can put the petrol pump. Yes, you can mention the names: dairy factory, petrol, automotive dealership. Then पत संस्था म्हणू शकता. People, please don't put the numbers. Okay. So if you have completed, please don't put the number. I have already taken attendance. I am asking different question. Sugar factory, yes. Sugar factory or jaggery factory? Akash? Yes, very good. So you have almost answered. I hope you enjoyed this thing. Actually, jaggery, right? Jaggery factory, correct? Okay. So just a minute.
I will ask you people to leave within 1 minute. Almost it's 3:30. Just a minute. Wait. Pashu Khadya. Okay. Sachin, correct. But actually he outsourced it, right? Pashu Khadya Godrej कडून करून घेता येते. So he is outsourcing it. So now we have done. I have done from my side. Thank you for response. Please quit the meeting. Hello, please don't put the numbers, please. Ruturaj, I hope you understood. I have told once. I have already taken your attendance. It is giving trouble to me. Dasharath, I have told not to put number. Already attendance has been taken.